Matumaini yangu ni kwamba popote pale ulipo umzima. Karibu sana kwenye tamrini ya Channel 1. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 8 mwezi Aprili mwaka wa 2020. Nikitumai ya kwamba unazidi kujikinga na kufuatilia maagizo yaliyowekwa na serikali na vilevile Wizara ya Afya ili kuhakikisha kwamba wewe na wenzako na familia yako mnajikinga kutokana na virusi vya korona. Kumbuka ya kwamba idadi ya watu walioambukizwa humu nchini inazidi kuongezeka, huku Rais Uhuru Kenyatta kwa ushirikiano na wizara mbalimbali wakihakikisha kwamba mikakati imewekwa ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanazidi kujikinga. Nasi hapa kwenye studio, mtazamaji, tunazidi tu kuzungumza kuhusiana na athari ya virusi hivyo vya korona. Kumbuka ya kwamba uchumi umeathirika pakubwa, sekta mbalimbali, hasa kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta ambalo lilihakikisha kwamba hakuna kuingia au kutoka hapa Nairobi na vilevile katika maeneo mbalimbali. Kumbuka ya kwamba kaunti ya Kwale, Kilifi na vilevile Mombasa, agizo hilo linatarajiwa kuanza kutekelezwa leo hii. Na basi leo hii tutakuwa tunaangazia zile athari ambazo zimeshuhudiwa kote nchini, na nitakuwa nikizungumza naye Patrick Mwangi ambaye ni katibu mtendaji kutoka katika muungano wa wahudumu wa bodaboda, tuktuk na taxi, na vilevile Wycliffe Alutalala ambaye ni naibu katibu mkuu wa muungano huo almaarufu Botax. Bila shaka tutazungumza kuhusiana athari ambazo sekta hizo zimekumbana nayo, vilevile ni jinsi ama ni vipi ambavyo wanajikinga ili kuhakikisha kwamba wahudumu wale wamejikinga vyema kabisa. Lakini sasa hivi, mtazamaji, ningependa tupate taarifa kutoka kwa baraza la magavana, ambapo mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya anatoa taarifa kuhusiana na jinsi ambavyo kaunti mbalimbali zimejiandaa kukabiliana na janga hili. Be seen as passengers, but we are part of the process. So, can I start? The Council of Governors that county governments have put in place to address the issue of COVID-19. We also commend the citizens who have heeded the call and follow the directive given by the relevant government agencies. We have witnessed in the last week increasing number of COVID-19 positive cases as announced by the health CS. This has informed the additional measures announced by His Excellency the President on Monday, restricting movement in and out of certain counties to contain the disease. Today, I address you on the progress county governments have made in the effort to contain and stop further spread of coronavirus disease. And you can see today, because of the restriction of movement, I've come alone. Previously, I've been flanked by either 3 or 4 of my colleagues. Now, one, we assure the public that counties have put in place measures to ensure that normal service provision to other ailments is not interrupted because of the coronavirus. As you know, people continue being sick. So, as county government, we continue to provide services to Wananchi on those other ailments. Comprehensive care clinics are open and accessible to Wananchi who require other services. Immunization services for children are continuing without interruptions. Patients with chronic conditions such as cancer, diabetes, HIV continue to be attended to in our health facilities. We encourage Wananchi not to shy away from seeking medical attention if they have other ailments. Counties are doing what is possible to ensure the supply of medicines is not interrupted during these hard times. On staffing,
To address the gaps in human resource, the national government is supporting counties and is going to give them conditional grants to recruit additional 5,500 health workers in different cadres to post manpower at all health facilities. As I talk now, county public service boards are carrying out recruitment of these staff to report to their workstation by 16th April 2020. On PPEs, provision of personal protection equipment for our health workers is top priority for county government. You know, this is a war, and our frontline soldiers are the health workers and the people who are in security. So we must make sure that these people are actually protected. I therefore wish to commend the efforts of county governments in equipping PPEs for their staff, although there is a challenge that they are unavailable, and we are hopeful that the measure the national government is taking to make sure they are manufactured locally and also they are imported, they will be available. The Kenya Bureau of Standards have certified the quality of PPEs locally produced. There are some SMEs in counties already producing these PPEs. We urge the national government to provide adequate PPEs for security personnel so that they are also able to carry out their responsibilities without being infected. As I said, people in healthcare, those working in the health facilities, and the security personnel, there is a danger unless they are protected. Testing for COVID-19. We laud the efforts of the national government to operationalize additional labs to boost the testing capacity in the country. This will be very useful as the disease spreads very rapidly. Quarantine facilities. Through county emergency response teams, all 47 county governments have identified in additional facilities to serve as quarantine within their counties. These are mainly boarding secondary schools. We wish to assure the public that all measures have been put in place to ensure that the identified facilities are decontaminated and safe for children's use when schools reopen, when they will reopen. Buildings will be provided for use and disposed of according to the existing public health regulations. On water and sanitation, most counties have purchased water treatment chemicals for water companies and also shouldered the responsibility of providing clean drinking water to needy communities. County governments are also providing sanitizers to the public for free. Other counties like Mombasa County are now constructing walk-through sanitizers, machines that clean up the whole body and not just for hands, to deal with the issue of social distancing at the ferry. On face masks, county government in collaboration with the KEPS have directed their SMEs to start producing masks. The border riders have been provided with masks through the county governments to ensure their own safety and the safety of their passengers. On food security, county governments have already distributed seeds to the farmers because we must have food, whether we have this problem, but we must ensure there is food available to our people. So the county governments have already distributed seeds to farmers to ensure that we address the issue of food security. The farmers are receiving support to grow food for short, mid, and long term. We urge the National Fertilizer Subsidy Program
under the Ministry of Agriculture to ensure they deliver fertilizer to the farmers on time. County governments, in collaboration with the national government, continue to put adequate measures to manage locust invasion. The locusts are there. We have forgotten about talking about them, but they are there. However, we urge the national government and development partners to support us on this mission. The current heavy rains in some parts of the country has led to floods, especially in Kisumu County, hence affecting food security. Crops from farms have been wiped out, raising the cost of food. County, especially in Kisumu, is in the process of relocating the affected population to higher grounds as they put in place food subsidy to be distributed. On devolution conference, the devolution conference is now postponed officially to a later date this year, and the new date shall be communicated to you appropriately. Finally, we urge all members of the public to remain vigilant at the risk of transmission of the community is higher with more confirmed cases. We ask them to report any suspicious persons who have refused to self-quarantine. We have also, as mentioned earlier, installed emergency lines in all the 47 county governments. Let us use it. And that's what I had today, ladies and gentlemen, for all of you. Any questions? Yes. My name is Jeff True. I work with KTN News. There was a directive by President Uhuru Kenyatta barring movement in and out of affected counties. But what we've witnessed in the last few hours is that matatus are ferrying passengers and then now they cross over the border and then from the other side they are taken over by other matatus. What is the county government doing to mitigate this? The issue of security, you are very aware, this is a national responsibility. At the county level, I don't think there is no movement in and out of the county. So that is an entirely responsibility of the national government. And you know very well there was a directive, and this was a directive to help our people to contain the spread of this particular disease, that people should not move out and in of Nairobi, Mombasa, Kwale, and Kilifi. And I think we should adhere to this because this is for our betterment. We've seen counties like Eldoret telling people that any other person coming into that county should go into a 14-day quarantine. Is it something that perhaps other counties can emulate? Sometimes it's easier to make announcements and very difficult to implement because if you are to quarantine everybody coming in and going out, that is a very expensive exercise. However, it's a good measure if it can work. And let us see if it works, then I will urge other counties to emulate the same. Yeah. My name is Deacon from Hope TV. You said that county governments are providing masks to border operators, but yesterday I was at Kiambu County. Naam, mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika jumba la Delta hapa Nairobi, na aliyekuwa akizungumza hapo ni mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya, ambaye anatoa taarifa kuhusiana na jinsi ambavyo serikali za kaunti zimejiandaa na kujitayarisha katika kukabiliana na janga hili la corona. Na baadhi ya masuala ambayo amegusia pale ni ikiwemo lile agizo lililokuwa limetolewa na Rais Uhuru Kenyatta ya kwamba wahudumu zaidi wa afya waajiriwe ili kukabiliana na janga hili, na amesema ya kwamba kaunti tayari zimeanza kufanya hivyo, na kufikia tarehe 16 mwezi Aprili basi baadhi ya wale wahudumu ambao watakuwa wameajiriwa watakuwa wakiripoti kazini. Vile vile amezungumza kuhusiana na uwepo wa vifaa vya kujikinga, na ya kwamba wahudumu wa afya katika kaunti wamepewa vile vifaa hata ingawa bado kuna changamoto, na hivyo basi kile ambacho wanataka ni kwamba
kuzidi tu kutengenezwa vifaa mbalimbali humu nchini ili vipatikane kwa urahisi. Vile Bwana Oparanya amesema ya kwamba maafisa wa usalama itakuwa ni bora wakipewa vile vifaa vya kujikinga ili wanapoendelea na kazi zao wawe wamejikinga. Amezungumza kuhusiana na wahudumu wa bodaboda katika kaunti akisema ya kwamba serikali za kaunti zimewapa baadhi yao barakoa ili kuwakinga kutokana na virusi hivyo. Basi taarifa hiyo mwanahabari wetu Gladys Mungai ambaye yuko pale atakuwa anatupa maelezo zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Lakini tukirejea hapa kwenye studio, mtazamaji, leo hii tunazungumza kuhusiana na athari ya virusi vya korona humu nchini, hasa katika sekta mbalimbali. Na hivyo basi tutakuwa tunaangazia sekta ya bodaboda, wahudumu wa taksi na vile wale wahudumu wa tuktuk. Na nitakuwa nikizungumza naye Patrick Mwangi ambaye ni katibu mtendaji kutoka katika muungano wa wahudumu wa bodaboda, tuktuk na taxi. Na vile tutakuwa naye Wycliffe Alutalala ambaye ni naibu katibu mkuu. Karibuni sana kwenye studio zetu leo hii. Na ningependa tu tuanze mahali ambapo mwenyekiti wa baraza la magavana amezungumza kuhusiana na vifaa vya kujikinga kama vile barakoa kuwasilishwa kwa wale wahudumu wa bodaboda. Pengine tukianza nawe Bwana Wycliffe Alutalala, je, ni kweli kwamba wale wahudumu wa bodaboda wamepata vile vifaa? Manake nyinyi kama muungano mnafahamu yale ambayo wamesaidika kupitia. Je, ni kweli kwamba wahudumu wenyewe wamepata hizo barakoa? Naam, asante. Kwa majina naitwa Wycliffe Alutalala, mimi ndiye naibu katibu mkuu wa Botax Kenya. Botax ni union ambayo inasimamia wahudumu wa bodaboda, tuktuk na taxi hapa Kenya. Na jinsi mwenyekiti wa baraza la magavana amesema ni kwamba kuna zile kaunti ambazo zimeanza ule mpango. Lakini hatuwezi sema kwamba wahudumu wote wa bodaboda washafikiwa. Na upande wa wahudumu wa taksi nadhani hatujaona hizo vifaa. Na ndio maana hata vile tulivyo hapa ni kwamba tumeanza kuongea na kaunti ama serikali za kaunti ili kushirikiana. Because tunaona ni kama serikali iko na mpango ndio, lakini hawajakuwa na mpango ule wa kufikia kila mtu ama wale wahudumu wenyewe wale wanafanya hii kazi. Kwa mfano kama hapa Nairobi, wahudumu wa taxi hawajafikiwa na hizi vifaa. So sisi tumekuwa tukinunua hizi vifaa sisi wenyewe. Tumenunua hata kwa gari yangu hapo nje niko na sanitizer, niko na mask, unaona niko nayo hapa. Lakini serikali haijatufikia. Na pia kuna kaunti kadhaa zile tumetembea, juzi tumekuwa Nyeri. Kaunti ya kule inajiandaa, lakini haijafika ile hali ambapo tunaweza sema kwamba wahudumu wote wa bodaboda na taxi washafikiwa. So ni kazi ambayo inaendelea. Hivyo basi ndio kuna zile hatua zimepigwa, lakini kwa sasa hivi itabidi wale wahudumu wa bodaboda wanaposubiri kwamba serikali itawasambazia vile vifaa vya kujikinga itakuwa bora, basi baadhi watavinunua. Manake kuna lile agizo ambalo lililotolewa na waziri wa afya Mutahi Kagwe, na aliwataka wale wahudumu wa bodaboda wanapofanya shughuli zao wahakikishe kwamba wanabeba mteja mmoja na lazima kila mmoja awe amevalia ile barakoa. Na pengine Bwana Patrick Mwangi, hebu tuzungumze kuhusiana na agizo hilo. Pengine hao wahudumu wa bodaboda na wahudumu mbalimbali wamefahamu ni kwa manufaa ya nani? Manake wengine walikuwa wakilalamika kwamba wajapata vile vifaa vya kujikinga, lakini mnapozungumza nao mnaona kwamba wameelewa kwamba ni kwa manufaa yao. Wacha niseme kwa majina, mimi naitwa Patrick Mwangi. Mimi ndiye katibu mtendaji wa hii Botax. Na ningetaka kusema wale watu washa vifaa zenyewe hawajafahamu umuhimu wa kutumia. Hakuna watu wa kuwahamasisha, kuambia umuhimu. Unakuta huyo mtu juu hakuna customers wa kutosha kwa siku. Kwa hivyo ile kipato alikuwa napata kwa siku imepungua. So yeye anachukua hii mask moja ndiye anatumia kutoka asubuhi hadi jioni. Anashika pesa, kuna pahali atafika ashike kikombe ya chai, atoe ile kitu tena arudishe. So bado tunaona kuna hatari kubwa. Na ile kitu serikali inatusaidia ya kaunti pamoja na serikali kuu. Ni lete hizo vifaa kwa wingi ndio wahakikishe ule mteja amekuja bila hiyo kifaa anaweza mprovidia na mpatie ndio waendelee. Kitu ingine tunaona ni muhimu sana serikali iende
iende kwa haraka ni kukuwa na bimu mwafaka ile itatumiwa kusambaza hizi vitu kwa watu wa bodaboda, taksi na tuktuk. Juu hakuna ile njia yenye tunaweza sema imewekwa mikakati mizuri, na juu ya accountability serikali mingi zinaogopa. Hata nakwambia lazima tuifanye kwa njia inaofaa, juu pia wale watu wako pale kwa ile maofisi wanaogopa tena wasikuje kufuatwa, pengine hizi vifaa hasikufikia wale watu wanafaa. Kuna watu wengine wako na nia mzuri, wanataka kusaidia hizi sekta, hawana njia mwafaka ya kuleta hizo vifaa ndio zipatiwe hao watu wa huduma wa bodaboda, zipatiwe hao watu wa taxi, zipatiwe hao watu wa tuktuk. Pia tungeomba serikali ya county ikuje na njia mzuri, tushirikiane pamoja, sisi tuko tayari kama union na tutawasaidia kwa hao viongozi wetu wako mashinani, wako kwa county, tunakuanga hata na meeting na wao through Zoom conference. Na hao leaders tunawaambia sasa ile mkakati mnafaa mfanye ni hii na tunaendelea kwa hii njia. Tutaenda tunakuwa na kikao kama ni CC wa county ya Nairobi, tuko na appointment na yeye, tutaenda tukae chini na yeye tumwambie katika sekta ya taxi tuko na watu 20,000 Nairobi, wale wako active for now tuko na watu 10,000. Hizi vifaa zitawafikia, either tutaenda through our offices, tunaweza ziweka kwa ofisi, wanakuja na tunajua ni watu wangapi wameshukua. Endelea. So tunataka hiyo ushirikiano. Ile kitu muhimu ni tukue na ushirikiano kati yetu, serikali ya county na serikali kuu, na tutaweza kukinga hawa watu wetu wako katika hii sekta ya taxi, bodaboda na tuktuk. Naam, pengine Bwana Wycliffe amezungumza, Mwangi amezungumza kuhusiana na wale wahudumu wa teksi, wale wa bodaboda na vile vile tuktuk kutohamasishwa hasa kuhusiana na jinsi ya kutumia vile vifaa. Na nyinyi kama muungano natumia kwamba jukumu lenyu ni kuhakikisha kwamba hawa wananchi, hawa wahudumu wote wanakingwa vyema kabisa. Lakini nitakuwa napata kauli yako kuhusiana ni kipi ambacho mnafanya kama muungano kuwafaa wale wahudumu, kuwafunza angalau katika kile kiwango ambacho mnaweza. Lakini kwa sasa hivi ningependa tupate taarifa kutoka katika kaunti ya Mombasa ambapo kamishna wa kaunti hiyo anazungumza. Hivyo basi hebu tuvuke pale tusikize anachosema. Naam. Kuingia au kutoka, isipokuwa wale wanafanya kazi ya dharura, emergency providers, lakini wafanyikazi wengine wote itabidi wabakia mahali wako. Mambo mengine kama burials na zingine, those are emergencies which can be considered individually. Kama kuna watu wako na mazishi, watajieleza pale, alafu wataona vile watasaidiwa. Sababu huwezi kulazimisha mtu kumzika mtu ambapo apendi. Kwa hivyo kuna emergencies ambazo wale maofisa wataihandle wakiwa pale pale. Naam. Tumejipanga kwa sababu hizo panya routes pia tumejua hapa na pale kuna vifukio ya boat inapita, kuna panya routes ya barabara inapita. Tutangangana na hawa mpaka tuhakikishe kwamba hakuna mtu anatumia panya route. Na uzuri ya Wakenya hawana siri. Watapitia panya route asubuhi alafu tena wanapost kwa social media, tunaifunga. Hiyo ndio uzuri ya Wakenya. Kwa hivyo tutazifunga zote. Naam. Nimesema hiyo essential services hizo zitaendelea kama kawaida. Wale wanapeleka chakula na madawa, wale watu wa Red Cross, wale wahudumu wa afya, wale watu wa security, wale wengine waandishi wa habari kama nyinyi, lakini msitangatanga sana but you can cover your area of jurisdiction kuona vile mambo yanaendelea. Kwa hivyo emergencies, there will be a window for emergencies only, which will be determined by the officers pale on the ground. But what I want to assure you, we want to close it totally for 21 days
ili tuone kama kutakuwa na mabadiliko ama namna gani, na tumejipanga kwa hiyo mzuri. Labda ya mwisho, nimesema kwamba mahali saa moja itakupata ndio mahali utakaa the next 21 days. Ikikupata Kilifi, utakaa Kilifi for 21 days. Ikikupata Mombasa, utakaa hapo for 21 days. Kwa hivyo watu wetu wako na masaa kadhaa ya kujipanga. Wasipojipanga kwa hayo masaa, itabidi wakae pale kwa hizo siku zote. Tunajua wengine watasema niliacha mtoto mdogo, niliacha nini, lakini serikali imetangaza haya mambo mapema. Kwa hivyo ni wajibu wa kila mtu ajipange. Hiyo nitaita kwamba ni utawala wa kibinafsi, personal administration. Ujipange, lakini ujue saa moja ikikupata mahali imekupata, hapo ndio utakaa for 21 days. Lakini uzuri ni kwamba within that area you can move freely within that area, within that county. Ukitaka chakula unaenda supermarket, urudi. Ukitaka chochote ndani hapo, lakini kutoka nje bahati mbaya hauwezi ukatoka. Kwa hivyo tunaomba kila mtu ashirikiane na sisi tuhakikishe kwamba tunatimiza hayo masharti ya serikali, na yakienda mazuri, labda baada ya siku 21 mambo yakiwa mazuri, tutaendelea kufurahia maisha yetu ya kawaida. Kwa hivyo asanteni sana. Thank you very much. Nitawatumia soft copy kwa WhatsApp ile group, alafu mtaangalia. Nitawatumia tu sasa hivi. Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Mombasa, ambapo kamishna wa kaunti hiyo anatoa taarifa kuhusiana na mikakati ambayo imewekwa hasa na wale maafisa wa kutoa usalama ili kuhakikisha kwamba leo hii wakati ambapo lile agizo la kutoingia au kutotoka katika kaunti hiyo ya Mombasa, Kwale na Kilifi linapoanza kutekelezwa, basi kila jambo litakuwa ni shwari. Kumbuka ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta alitoa agizo kwamba kaunti hizo tatu ambazo zina 14% ya maambukizi ya virusi vya korona humu nchini zifungwe kwa muda, kumaanisha kwamba hakuna kuingia au kutoka katika kaunti hizo, na agizo lao lilikuwa lianze kutekelezwa leo hii mwendo wa saa 1 usiku. Na hivyo basi kamishna anasema ya kwamba tu kuna wale ambao watazingatiwa, ikiwa pengine kuna wale wanakwenda kwenye maziko, basi itakuwa ni bora, manake ni masuala ya dharura, basi yatakuwa yakizingatiwa katika eneo hilo wakati ambapo maafisa wanatekeleza hiyo shughuli ya kuhakikisha kwamba hakuna watu kutoka katika kaunti hiyo au kuingia katika ile mikakati ya kuhakikisha usalama umeimarishwa na virusi vya korona vinadhibitiwa humu nchini. Taarifa hiyo mtazamaji, tutakuwa vilevile tunakupa maelezo zaidi kwenye taarifa zetu hapo baadaye, hususan mwendo wa saa 7 kwa lugha ya Kimombo. Lakini hapa kwenye studio tulikuwa tunazungumza kuhusiana na athari za virusi vya korona, hasa kwa wale wahudumu wa bodaboda, teksi na vilevile wale wa tuktuk, na tulikuwa tunazungumza kuhusiana na ile mikakati ambayo imewekwa ili kuwalinda wale wahudumu. Na Wycliffe, kabla ya kwenda kwenye kupata taarifa hiyo, ulikuwa utueleze kuhusiana na ile mikakati ambayo mmeweka kuhakikisha mnawahamasisha wale wahudumu hasa kuhusiana na matumizi ya vifaa mbalimbali kama vile barakoa. Ni zipi ambazo zinastahili? Je, mnafanya nini kwa sasa ili kuwafaa? Naam, shukran. Kabla nieleze ni nini tunafanya kuhamasisha wanachama wetu, ningependa kuzungumzia kidogo kuhusu ile athari ambayo vile sisi kama sekta tumeathirika. Naam, hiyo tutazungumza kuhusiana baadaye kidogo. Pengine tueleze tu kuhusiana na mnachofanya kwa sasa. Ni sawa. Na sisi kama muungano wa hudumu wa teksi, bodaboda na tuktuk, vile unavyojua, kulingana na ile marufuku ambayo ilitolewa na serikali, hatuwezi fanya mkutano za moja kwa moja. Naam. Kwa hivyo kama union sisi tumechukua ile hatua ya kutumia mtandao kupitia kwa ujumbe wa Facebook na WhatsApp groups. Sababu kama wahudumu tuko na vikundi kadhaa vile tumejipanga. So sisi tumechukua ile hatua ya kuandika ujumbe kulingana na ile maagizo ya Wizara ya Afya na ule muungano wa afya ulimwenguni,
kuhusu ni nini inatakikana ufanye ili kujizuia kuambukizwa hii maradhi. So tumeandika huo ujumbe na tumeweka katika mitandao zote zetu, Facebook na WhatsApp groups, kuelezea watu wetu kwamba huu ugonjwa vile waziri huwa anasema si mzaa. Huu ugonjwa upo na huu ugonjwa ni hatari. Na sisi kama wanateksi na bodaboda ni lazima tujikinge. Na tumeambia watu kwamba kulingana na vile wizara inasema ni kwamba lazima kama ni bodaboda yafaa ubebe mtu mmoja. Na huyo mtu mmoja ni lazima awe amevaa mask, na ni lazima wewe mwenyewe uwe umevaa mask. Na ikiwezekana inatakana uwe na sanitizer. Lakini vile nimesema mwanzoni ni kwamba hizi vifaa si wote wako nazo. Lakini tunajaribu kuwahimiza ya kwamba ni muhimu uwe na hicho kifaa cha wanaita barakoa, na pia mikono yako uhakikishe kwamba umesanitize. Na jambo la pili tunawaambia kwamba wajaribu sana kuepuka mambo ya matumizi ya pesa, kushika pesa. So tunawajaribu kuwahimiza kwamba wajaribu kulipana na wateja kupitia M-Pesa. Jambo la 4 tunawaambia wajaribu pia, kama mmoja wao anaweza kuwa anasikia kwamba ana dalili, ni muhimu sana asipuuze, because hii ugonjwa unajua huwezi jua. So tunawaambia kwamba in case mmoja wao anasikia dalili zozote za kuonyesha kwamba labda na maumivu ama dalili za kuonyesha anaweza kuwa ameambukizwa, ni muhimu aende kwa hospitali mara moja. Sababu hilo ni jambo la muhimu sana, because huu ugonjwa vile tumeambiwa ni sisi tunatembea nao. So usipoenda kwa hospitali haraka utajikuta ukiambukiza watu wengi. So hilo ni jambo la kwanza ambalo tumefanya kupitia kwa ujumbe mfupi, kupitia ujumbe wa WhatsApp na ujumbe wa Facebook kufikia wanachama wetu. Jambo la pili ambalo tumefanya kama Botax ni kwamba tumeanza kushirikiana na county governments ama serikali za ugatuzi, kwa sababu tumefika mahali tukapata ya kwamba serikali kuu iko na mpango mzuri ya for example wako na hii mpango ya kuproduce these masks in masses, yani kwa wingi. Naam. Hizo masks yafaa zikitoka kule serikali kuu zikifika kwa county sizikae pale, because hii ugonjwa inasambaa kila siku. Inatakana zikifika pale kwa county tuwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba hizi vifaa zinafikia pale wale watumizi ambao ni sisi kama wanateksi na wanabodaboda. So kile tumefanya ni kwamba katika zile miji mikuu ambapo tuna wanachama, ambapo ni Nairobi hapa, Mombasa, Kisumu, Nakuru na Nyeri, tumeanza kushirikiana na hizo county governments. Tumewaandikia barua na kuna wale ambao tayari tumeongea nao kwa njia ya simu, tuna mikutano tunapanga kuwa nao, ili kwamba wakati hizi vifaa zinakuwa tayari tuwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba hizo vifaa zinafikia wale watu ambao wanazihitaji. So hayo mambo mawili ndio sisi kama muungano tumefanya kuhakikisha kwamba watu wetu wanapata hiyo habari na watu wetu wanajikinga. Naam. Bila shaka sasa hivi ningependa tuzungumze kuhusiana na zile athari ambazo zimekuwepo, manake ni athari nyingi na si katika sekta hiyo tu pekee. Kumekuwa katika Wakenya wanahangaika, ulimwengu mzima, uchumi umeathirika pakubwa sana kutokana na hivi virusi, lakini tukumbuke ya kwamba cha muhimu ni kuhakikisha hata ingawa uchumi utaathirika, Wakenya ama yoyote yule atakuwa amejikinga kabisa, ili baadaye basi watu waanze kuzingatia kufufua uchumi. Na pengine Bwana Patrick Mwangi, ningependa uzungumze kuhusiana na hizo athari. Ndio kumekuwa na lile agizo la kutotoka nje hasa baada ya mwendo wa saa 1, na utakumbuka ya kwamba wahudumu wengi hasa wale wa taxi, tuktuk na hata bodaboda wanafanya zile kazi kwa wingi inapofika wakati ule. Je, athari zimekuwa ni zipi sasa hivi? Mimi ningetaka kuzungumzia, kwa sababu tumekuwa kwa hii biashara kwa muda mrefu. Kwa hivyo nitaongea kama mtu anaelewa driver au watu wahudumu kwa bodaboda, kwa taxi na kwa tuktuk. Kitu ile imeathirika ya kwamba kampuni mingi zimefunga huku Nairobi na watu wengine wamesafiri manyumbani na wengine wanakaa kwa manyumba zao huku Nairobi. Kwa hivyo hakuna wateja. Kwa hivyo uchumi imekuwa kama asheni kutoka hao watu kusimama kazi, wateja wamepungua, nao familia zao zinaendelea zikiathirika. Kwa sababu watu wengi wako katika hii sekta
wengine hawana magari zao, wengine hawana tukutuku zao, wengine hawana bodaboda zao. Kuna investors wenye wameinvest na wanashukuaga hizo bodaboda, wanalipa investor na bado wanapata kitu ya kukula. Kwa hivyo namaanisha ya kwamba wale watu wengi wako katika hii sekta ni watu wakipata kitu wanakula hiyo jioni, wametosheka, asubuhi watoke waende wakatafute ingine. So tuko na shida mingi sana. Hata zile messages nikikuonesha zimejaa kwa simu zetu kama readers. Ni mingi sana kusema hao watu wanaenda hata asubuhi, mtu imefika hana pesa ya mafuta ya kuanza kazi. Na ndio tunaomba serikali iangalie hii kitu, itakuja kutu affect na tayari imesha tu affect. Na tunaomba serikali ishukue ile mikakati mizuri, ijue wale watu vyenye watasaidika, wale wamebaki kwa hii sekta, wale watu wako na machida. Kama ni tenant, waongeleshwe, waambiwe hii maneno ya kulipa rent, au watu for the time being wajua wapunguziwe, hata kama walipe 50% for now. Kuna ile mambo ya chakula. Kuna watu hata ukienda saa hii mtu hajui jioni atakula nini. Hakuna kazi na hatujui venye itaendelea, juu vile namba inaenda ikiendelea ndio watu wanaenda kuhofia, na ndio watu wanakaa kwa manyumba, na ndio watu hawatoki kwa mabiashara. Tena kama ni wale watu wako na biashara, juu watu wengi wameegeza katika biashara, nao hawafungui biashara, wamesimamisha wafanyikazi wao, wameambia kaeni nyumbani mpaka hii kitu ile siku itaisha ndio tutarudi. Kama sasa tunasema hii sekta inakuanga inafaidika wakati kuna movement ya watu kutoka manyumbani kuelekea kazini. Wakipata mshahara, mtu ako na uwezo wa kuchukua taxi. Saa hii hiyo hakuna mshahara, niambia hao watu watapata wapi? Naam. So hao watu wameathirika. Kitu ingine imewa affect, hawajui ni nani amegojeka. Tunaambia tusisalimiane, lakini huyo mtu atakulipa na pesa. Wengine hata hawana pesa inaweza nunua hizi graphs. Lazima tuwahamasishe, tuwaambie kama lazima ushike pesa, nunua graphs. Ukishamaliza shughuli zako, toa hizo graphs kwa njia inaofaa. Kama saa hii ukitoa kama hii, toa hivi. Umeshika pesa, toa hivyo. So kwa hii kidole hujachika pesa, weka kidole ndani. Toa hii ingine. Halafu hizo vitu uziweke kwa dustbin. Lazima hata madaktari, wale watu wako na hii knowledge, wasomeshe hao watu, juu watu wengi wanataka hiyo. Tusaidiane kila pahali, kila mtu anawe. Wale watu wa nia mzuri wasaidie kwa material za mask, wasaidie kwa gloves, wasaidie kwa chakula. Na hii Kenya tutaona itakuwa sawa. Juu serikali iweke tu mikakati, waseme hata kama it is through the Red Cross, hatujakata. Kama ni kikundi ya Red Cross, waseme ule mtu ako na uwezo, enda tu weke hizo chakula zako pahali fulani. Sasa Red Cross itajua mikakati ya kupatiana hizo chakula. Naam. Ningependa kumhusisha Bwana Wycliffe kuhusiana na athari hizi. Manake ni athari nyingi ambazo zimeshuhudiwa, kama alivyosema Mwangi, ni kwamba wahudumu wengi wa bodaboda, teksi na hata tuktuk wanafanya kazi leo hii akitarajia kwamba ninapofanya kazi leo hii basi nitajipa kipato kwa siku. Basi ni watu ambao wanafanya kazi ili wapate chakula pengine. Unaona ni kipi ambacho kinastahili kufanywa ili, ndio kuna hizo athari zenyewe, lakini angalau hali imarike, ama pengine kuna athari zaidi ambazo ungependa kuzungumza kuhusu? Naam, jinsi unavyojua ni kwamba sekta hii ya uchukuzi ni sekta moja ambayo imeajiri watu wengi. Na haswa tukikuja upande wa bodaboda na taxi, utapata ni kwamba hawa ni vijana wengi sana wameajiriwa. Na wakati venye Patrick amesema ni kwamba sisi kazi yetu hutegemea movement. Mtu kutoka hapa kwenda hapa. Na sisi kama taxi for example hapa Nairobi, shida zetu zilianza wakati airport ilifungwa. Sababu 3/4 ya wale wateja ambao tunabeba ni wale wa kutoka nje. Na ingawaje ilikuwa wazo nzuri, sababu pia kama hiyo airport haingefungwa, labda zile numbers tunazungumzia saa hizi zingekuwa zaidi.
lakini sasa baada ya hapo ni kwamba kazi yetu ilianza kushuka chini. Vile tunavyozungumzia saa hii ni kwamba kazi yetu imeshuka up to 10%. 10% maana yake ni kwamba kama ulikuwa unabeba watu 10 kwa siku for example, na nazungumzia Nairobi, saa hizi hata kupata mtu mmoja ama wawili kwa siku unashukuru Mungu. So capacity yetu ya kazi imerudi chini ya 10%. Na hiyo inamaanisha kwamba sisi kama wahudumu wa taxi hatuwezi jimudu katika ile majukumu ambayo huwa tunakuwa nayo. Na hapa ndio mahali tuko na shida kubwa saa hizi. Shida ya kwanza ni kwamba vile Patrick amesema, wengi wa wale madereva ambao wanaendesha taxi hapa Nairobi, hizi gari si zao. So kuna wale tunaita partners ama wenye magari. Wakati hili janga limetokea, kuna wale ambao hawakutaka kuelewa kwamba kazi imeshuka na hakuna pesa. So tunavyozungumza saa hii, kuna madereva ambao wako kwa nyumba sababu mwenye gari alichukua kwa sababu hangeweza kumlipa. Number 2, kuna wale madereva ambao saa hizi vile tunavyozungumza hivi wako na magari ndio, lakini hata pesa ya mafuta hawezi weka. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo si la mzaa, ni kwamba tuko katika hali ambayo si mzuri sana. Na jambo la pili, tunapata kwamba rais alitoa agizo fulani kwamba benki kuu kupitia kwa hizi mabenki zijaribu kuangalia mambo ya mikopo. Utagundua kwamba nyingi ya zile gari sisi tunatumia tumezichukua na loan. Na mimi nataka kushukuru the major banks, hizi benki kubwa hizi zimekaa chini zikasema kwamba watu wale wako na loans huko watapewa muda miezi 3, kitu kama extension. Lakini tuko na shida na zile benki ambazo zinaitwa microfinance. Sijui kwa Kiswahili inaitwaje. Hizi microfinance nyingi wazo hazijakuwa na ile utu. Hata tunavyozungumza hapa tuko na ripoti wanachama wetu 2 gari zao zimevutwa sababu ya kutolipa malipo ya mwezi jana. So hili ni swala ambalo tungependa serikali vile ilisema kwamba hata wafanyabiashara na benki pia wanafanya biashara waangalie kwa hili swala. Sababu kama mtu amekuwa akilipa gari hiyo miaka yote, hiyo muda yote, lakini ameshindwa sababu ya hili janga la corona. Ni muhimu kwamba hata benki pia zielewe ile hali ambayo tuko si mzuri. Pia town kama Nakuru, tuko na shida kubwa Nakuru. Shida ambayo iko Nakuru ni kwamba county government ya Nakuru bado inatoza parking fees ambayo kwa sasa kama dereva hawezi pata chakula, atapata wapi hiyo monthly parking sticker ya county? So pia hili ni swala ambalo hizi county yafaa ziangalie kwamba swala la parking stickers katika hizi miji midogo kama Nakuru, Kisumu liangaliwe. Sababu sisi sote tuko sasa katika hali ambapo hatuwezi jitoa kama tutasaidiana. Jambo la mwisho, kuna hizi kampuni ambazo tunaita digital companies. Zile zina operate kama taxi na hata bodaboda kupitia mtandao. Hizi kampuni I think wakati umefika ambapo sisi kama madereva na hawa wahudumu wa bodaboda tumesimama nao kwa miaka mingi na tumewajenga. Na tuko na hakika wako na pesa. Ni wakati sasa nao pia wasimame na sisi. Sababu tangu hili janga litokee, hakuna kampuni imejitokeza hata kununua tu sanitizers na masks kupea madereva. Na hizi ni kampuni ambazo ni multi-billion companies. So sisi tungependa serikali kupitia kwa zile idara zake waongee na hizi kampuni, wahakikishe kwamba sisi ni wafanyikazi wao. Na tumekuwa tukiwapa pesa. So it is now time hizo pesa zao nao pia wasimame na sisi. Sababu kama sisi tutakufa sote kama madereva ama wahudumu wa bodaboda, wao watatoa wapi wafanyikazi? So mimi kama muungano wa hii Botax wa union, mimi ningesema ya kwamba ni wakati ambapo hizi kampuni yafaa sasa zisimame na sisi, zihakikisha ya kwamba we are protected. Sababu kama kampuni imekuwa ikifanya kazi hapa Kenya miaka 3-4, kwa nini hawawezi nunua masks wape madereva wao?
Kwa nini hawezi nunua sanitizers wapee madereva wao? I think ni muhimu kwamba pia wao hizi kampuni zi complement ile kazi serikali inafanya. Na hivyo basi ni swala la kusaidiana kama ulivyosema. Ni kwamba ndio janga lipo, wengi wameathirika, lakini itakuwa bora ikiwa watu watasaidiana. Ikiwa una ule uwezo unamsaidia mwenzako ili ajikinge. Manake ni muhimu madereva wakikingwa. Kama ulivyosema, wamekuwa wakifanya kazi kwa muda mrefu, wamekuwa waaminifu, lakini sasa hivi angalau ikiwa kuna ule uwezo basi waone matunda. Na sasa hivi Patrick, ningependa uzungumze kuhusiana na pendekezo lenyu ya kwamba ndio kuna wale wahudumu ambao wale wafanyikazi ambao wameruhusiwa pengine kutoka nje mwendo wa saa 1 ikiwa wanafanya kazi mbalimbali kama vile wanahabari, wahudumu wa afya, na mlikuwa na pendekezo ya kwamba kuna wale ambao ni wahudumu wa afya na hawana magari. Hivyo basi mlikuwa na pendekezo kwamba baadhi ya wahudumu wenyu wapewe ile fursa ya kufanya kazi baada ya wakati ule. Hebu tueleze kuhusiana na hilo pendekezo lenyu. Ningetaka kusema kama hapa Nairobi tuko na hii kampuni ya Litro Cab. Hiyo kuna wale madriver wao wenyewe wamevet, wakapatiana kwa county commissioner, wakapatio hiyo barua ya kubeba wale wateja wanafanya kazi kwa bank usiku. Wale madaktari wanatumianga hizo services na wengine. Tukienda town zingine kama Kirinyaga County, tuko na Nyeri County, tuko all these counties now we have been interacting with our people who wale wako pale kwa ground. Kuna wale wateja wao wanafanyanga kazi lakini hawana magari na wangetaka kusaidiwa. So ombi letu sisi kama union tutafanya vetting, tupatiane hiyo majina ya wale watu tunataka wafanye hizo service, wakuwe through the county government and through the county commissioner. Hiyo majina ipatiwane kwa hao mahospitali. Juu kitu yoyote ikipatikana ama ikitokea kwa mteja wetu, tunajua ni fulani na fulani anafanya hiyo kazi. So tunataka kukuwe na yule uwazi, kukuwe na details, tusipatie kila mtu hiyo kazi. Na asante, bila shaka tunatumia kwamba ombi lenyu litasikizwa, manake ni ombi muhimu. Kuna wahudumu ambao hawana yale magari, lakini ingawa kuna mikakati ambayo imewekwa, basi tutaona jinsi ambavyo mambo yatakwenda kwa upande wenyu. Na tumesalia na dakika moja, ningependa Wycliffe uzungumze tu kwa kifupi, chini ya dakika moja, uzungumze na wahudumu wote walio chini ya muungano wenyu, jinsi ya kujikinga ama kile ambacho ungependa kuwajuza wakati huu. Naam, kwa niaba ya muungano wa Botax Union ambayo ni bodaboda, tuktuk and taxi workers union, ningependa tafadhali kuwasihi wenzangu, sisi kama madereva na wahudumu wa teksi, tafadhali, jinsi waziri wa afya usema, hili janga si mzaa. Tujikinge na tujue ya kwamba tunahitajika katika hii taifa kesho. Tuoshe mikono yetu kila wakati. Tujaribu kutumia sanitizers hata kama ni ya kununua, kama bado tunaongea na serikali kuhusu kupata ile ya serikali. Tujaribu kutumia M-Pesa, tusitumie pesa ya kushika na kubadilishana. Tujaribu wakati unakuwa na sneezing sijui ni tunasemaje kwa Kiswahili, ukipiga chafya, tafadhali usipige katika mkono. Vile wizara inasema kwamba utumie elbow ni hapa. Na ikiwa unaweza fika mahali usikie kwamba, na wakati unafanya kazi, kama wewe ni mtu ya taxi kwa mfano, tafadhali hakikisha kwamba kama mteja anaingia kwa gari, keep distance, mteja akae nyuma. Na hapana beba, hata kama gari inabebanga watu 4 wakati wa kawaida, tafadhali usibebe watu 4 kwa gari, sababu hujui yule unayembeba nani. Naam, asante. Asante sana. Bila shaka natumia kwamba wahudumu walioko pale nyumbani wamesikiza na watafuatilia yale maagizo ambayo mmeyatoa, na vile vile tunawasihi muendelee kuwafunza na kuwaelimisha ili wafahamu hatari ambazo zipo, na vile vile umuhimu wa maagizo ambayo yanatolewa na serikali ni kuwalinda. Hivyo basi, shukrani sana mtazamaji. Tumekuwa tukizungumza naye Patrick Mwangi
ambaye ni katibu mtendaji kutoka katika muungano wa wahudumu wa bodaboda, teksi na vilevile tuktuk, na tumekuwa naye vilevile Wycliffe Alutalala ambaye ni naibu katibu mkuu wa muungano huo unaojulikana vilevile kama Botax. Na basi kufikia hapo nafika kwenye tamati ya tamrini ya Channel 1. Shukrani sana kwa kutazama. Naitwa Nancy Okware, mfasiri wa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Safin Achengo Uma yuko kwenye studio, atakuwa anakuletea taarifa zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Kwa heri, tukutane tena hapo kesho. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days. Dial *719# or call 719. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. This Wednesday on KBC Channel 1. Dad sent me a list of names, some numbers that make no sense to me, and pictures of truck accidents. Sometimes desperation can make us do things that we wouldn't otherwise do. No, you're the one who's acting confused. Although you deny it, you love me. It's just that you've been hurt and you feel jealous. That's why you're trying to destroy me. You know it. Eduardo simply can't keep his distance from that woman. But she's the one who won't leave him alone. She's the one that thinks up any kind of excuse to be with him and to come between us. I'm not going to allow her to separate me from Eduardo. She won't be able to do it. Next on. Basi Msengala ngapika ngakalimbishwa na njiki moja. Njiki tukachapa. Basi njiki ingine kaya tukaondoa. Kikuja kunjua tulichapa njiki ngapi? 3. Ndio maana ukashindwa kuna nyumbani sasa. Na hizo ni zile najua. Ngoja ngufundishe. Basi kitu ya kwanza unalengea. Unajilengeza. Ukilengea basi unalengeza macho. Wewe Nzomo. Tabia gani hiyo? Macho kama mbala. Nawaka ikisima, inawaka ikisima. Alishikwa, anahitajika 3,000 ndio atolewe. Amefanya nini? Alishikwa katika msako. Msako gani? Sema ukweli wewe. Anashikwa akinywa pombe haramu. Ala? Dad has not been feeling well for a long time. He has become so weak, we can't play together. Why are you refusing to go to the hospital? I told you there is no way you'll know if it is TB or not if you do not go and get tested. If by any chance you find out that you have TB, you'll get the treatment for free from any hospital. All the tests are free. All the medications are free. Are you waiting to infect your family so that you can go to the hospital?
Don't wait till it's too late. TB is preventable, treatable, and curable. A very good afternoon to you. Thank you so much for creating time for us. It's time for us to now let you know what has been happening in Kenya and beyond borders. KBC Lunchtime News begins right now. Remember, we are also streaming on Facebook and on YouTube. In case you cannot be able to stay on your television, then you can carry us along with you so that we continue to inform you about what is the latest. Today being the 8th day of April 2020, a lot has happened in the country with regards to how Kenyans are adjusting to the new directives that were issued by the government to curb the spread of COVID-19. We'll be looking at how traders are coping and also looking at how the partial lockdown of the 4 counties have affected residents and public service operators. My name is Safin Achieng Oma and our sign language interpreter is Byron Abuli. Welcome on board. As we begin straight away, we take you to the coastal region. We are now joining us now live is my colleague Michael Mwadiga. Remember, today in the coastal region, the partial lockdown cessation of movement directive is supposed to be taking effect tonight beginning 7 p.m. What is happening? What measures have been put in place? And what are the residents telling you, Mwadiga? Well, good afternoon, Safina Chieng. I'm coming to you live from Mombasa County. I am in the office of the County Commissioner of Mombasa, that is Mr. Gilbert Kitio. Of course, is just from a press briefing where he's elaborating on the government's directive restricting movements in the inter-county, that's the 3 counties, the county of Mombasa, Kwale and Kilifi, emphasizing on what is to be followed. Of course, there have been reactions from people, of course, those who are living in Mombasa, working in Kwale, living in Mombasa, working in Kilifi County, and vice versa, whereby the directive took them like off guard, and they just wanted emphasis and on what is supposed to be done. And here we have the county commissioner himself. Of course, he will be bringing us up to speed on what is emphasized in that directive. Welcome, Mr. Kitio. Thank you very much. In Mombasa County, we are prepared to implement the cessation of movement within Mombasa County. Now, there are a few things which I will mention. First of all, the normal curfew will start from 7 p.m. to 5 a.m. on daily basis. Number 2, with effect from today, 7 p.m., there will be no movement into and out of Mombasa for the next 21 days. This movement is restricted for pedestrians, passengers on board any form of vehicle, motorcycle, bicycle, aircraft or train. It is only goods which will be allowed to be moved around, but with some conditionalities. In the first place, that vehicle must not have more than 4 people, one of whom should be the driver and 3 assistants. And all of them will be given a letter of introduction by the owner or the operator of the said cargo vessel. Those are the only categories which will be allowed. Of course, apart from the service providers, essential service providers will also be allowed to move, i.e. the medical personnel, security officers, and other people doing essential services. There are a number of roadblocks which have been put up to ensure that
this cessation of movement is implemented fully. One of the areas where we'll have a roadblock is at Lunga Road, Lunga Likoni Road, at Ngombeni, near the Cess Point. There will be a roadblock there which will prevent people from going into Kwale and to Mombasa. The other area is a Bonje area. This one will also prevent people and vehicles from moving outside and into Mombasa. Then we'll also have another roadblock at Malindi, Mombasa Road at Shanzu, which will prevent people from coming into and going outside Mombasa. We'll have another roadblock at Makirunge. Likewise, this one will prevent the movement into and from Mombasa. We have also made arrangements to ensure that all Panya routes are sealed off so that there's no movement absolutely into and outside of Mombasa. I would like to urge our people, they should not look for shortcuts into Mombasa. And of course, one thing I wanted to know is what about those who are working in Mombasa and living in Kilifi County? What if what will be happen? What will be what will happen to them when they are caught by the curfew at the time they're in Mombasa and they're living in Kilifi? Unfortunately, if somebody is found outside of Mombasa today by 7 p.m., they will have to stay there for 21 days, irrespective of whether they are working with government, working with the private sector, or anybody. Anybody will be found in Kilifi, they cannot come to Mombasa or Kwale. And anybody will be outside there, within Mombasa, they cannot get out. That's why we have a few hours. People must decide whether they want to remain in Mombasa or to go to the neighboring counties, because they will not be allowed to come in or go out of Mombasa, except the essential service providers. Yes. Thank you. Okay, of course, that was County Commissioner of Mombasa, Mr. Gilbert Kitio, bringing us up to speed on what is entailed in that directive, that the ban of or the movement of or the restriction movement rather of inter-counties between the three counties, Kwale, Mombasa, and Kilifi. And he has stated it clear here: if you are caught in the curfew by the time or the time the curfew takes effect, that is from 7 p.m. and you are in Mombasa and you live in Kilifi, it is sorry for you. You have to stay in Mombasa for the next 21 days. Thus encouraging the people to plan accordingly in their movements. Coming to you live from Mombasa County, Michael Mwandiga, and back to you, Safina Chieng, in our studios in Nairobi. Thank you so much, Michael Modiga, for that update. Now, from Mombasa County, we take you to Homa Bay, where the Commissioner, David Kipkemei, is calling on fishing communities operating in Lake Victoria to refrain from crossing territorial boundaries during their fishing expeditions. The Commissioner, during his massive sensitization campaign on islands, reminded the fishermen on the need to keep off the regions that have been marked as hotspots, as well as practicing proper hygiene, such as regular hand washing. All right, we're working on that story for you. We'll be giving you details once it's ready. Now, the COVID-19 pandemic has plunged the world into uncertainty, with constant news about the pandemic creating a sense of unease among many Kenyans. The obtaining situation is taking a toll on people's mental health. So how can one protect their mental health in the course of the pandemic? People of all ages can be infected by COVID-19. Older people and people with pre-existing medical conditions such as asthma, diabetes, and heart disease appear to be more vulnerable to becoming severely ill with the virus. WHO advises people of all ages to take steps to protect themselves from the virus, for example, by following good hand hygiene and good respiratory hygiene. But where can you be more at risk of contracting the disease? Public gatherings, funerals, weddings, street groupings, beaches, open-air markets, gyms, barber shops, salon and massage parlors, hospitals, bars and restaurants are considered high-risk areas. Unauthorized access to isolation and quarantine centers, lifts, bus parks, churches, house parties, ports, factories, and sports activities are also high-risk areas.
supermarkets, malls, banking halls, public transport, cash payments, rental apartments, prisons, board meetings, interview panels, motorbikes are regarded as medium-risk areas. People are instead advised to stay at home, embrace online interactions which are considered low risk. You can reach the Ministry of Health through emergency toll-free line 0800-721316 or through 0729-471414 and 0732-353535 for more information. You can get more information on COVID-19 by calling 719 or dialing *719# on your phone. Now there you have it, a bit of facts on some high-risk areas that you need to avoid during this particular time just to stay safe, and also avoid information that is just streaming, especially on social media, that may not have necessarily been verified. Please control where you get information about COVID-19 and even the duration that you expose yourself on information about COVID-19. Just control how much you consume at a time for the sake of your mental health. Now, back to that story from Homa Bay County, where the Commissioner, David Kipkemei, is now calling on fishing communities operating in Lake Victoria to refrain from crossing territorial boundaries during their fishing expeditions. The Commissioner, during his massive sensitization campaign in the islands, reminded the fishermen on the need to keep off regions that have been marked as hotspots, as well as practicing proper hygiene, such as a regular washing of hands. As the effects of coronavirus continue to be felt across the entire world, the economy continues to suffer its fair share, with most operations almost coming to a halt. The implications not sparing the fishing industry, owing to the closure of borders of neighboring countries such as Uganda and Tanzania. Homa Bay County Commissioner David Kipkemei taking it upon himself to sensitize fishermen operating in Lake Victoria against intrusion into the closed borders as member states struggle with COVID-19 pandemic, as they may be exposed to numerous dangers. Najua muko katikati ya mpaka kabisa, si ndio? Na mnajua huko kwa jirani yetu wamepunga mpaka yao. Na wamesema wataki watu kutembea. So ningependa kuwaomba na kuwasihi, wacha tukuze ujirani mwema na tuheshimu sheria ya wale. Kama walisema wataki watu, nyinyi msiende huko, nyinyi mukae nyumbani. Kipkemei calling on the fishermen to conduct their fishing activities within the Kenyan borders, even as he called on them to keep practicing proper hygiene in a bid to stem the spread of the deadly coronavirus. And we have to be very careful, because there is no medicine. The only medicine is to give hygiene. You wash your hands, you keep distance, you avoid being in crowded places. Na tumeweka mikakati ambapo kwamba kila mwananchi anahakikisha ananawa baada ya 20 minutes kwa nyumba yako, hata ukiwa kama unatembea, ukipata mahali pa kunawa unanawa. Nancy Okware, Channel 1 News. Now, the Jubilee Party has welcomed a court order that suspended the impeachment of Kirinyaga County Governor Anne Mumbi Waiguru over the COVID-19 virus pandemic in the country. Kirinyaga County Jubilee Chair Murithi King'ara says the move to impeach the governor at a time the country is struggling to combat coronavirus was ill-advised. At the same time, the Union of Kenya's Civil Servants is appealing to Governor Anne Mumbi to recall 370 health workers that were sacked last year for participating in a strike. Kirinyaga County Jubilee Party Chairperson Murithi King'ara, while welcoming High Court decision that temporarily stopped the impeachment of Governor Anne Waiguru, said the move by Kirinyaga members of County Assembly was not timely. Mambo ya Kirinyaga hii ya impeachment, sisi tumepongeza majaji wetu na vile mumefanya kulingana na watu wa Kirinyaga vile walikuwa wanaomba, na watu wa Kirinyaga tunaomba tukielekea Mount Kenya. At the same time, the Union of Kenya Civil Servants has appealed to Governor Anne Waiguru to recall 370 health workers
who were sacked last year for participating in a strike. Through County Executive Secretary Paul Ndungo, the union supported MCA's calls for recalling of sacked health workers as the country fight coronavirus pandemic. The 370 health workers who have been rendered jobless by sacking, we are requesting the government to be extremely considerate and bring them back to work. They are known for their experience and they are very experienced. They have been there for many years. They have been treating people and they have enjoyed their services. So we are requesting, why don't they bring back those staff that are now with their families and they are suffering? The union also wants Kirinyaga County government to provide health workers with protective gear. Kevin Washira, Channel 1 News. Thank you, Kevin, for that report. Now, the ANC party leader Musalia Mudavadi is urging the Kenyan government to consider special cases of stranded commuters after the government gave a directive of cessation of movement, especially in and out of the Nairobi metropolitan area. He has raised concern about some unique cases like parents who were in other counties and could be having children in this particular county in Nairobi. So such cases, he says, should be addressed. Also raising concern about the low strategic food reserves, calling on the government to come up with initiatives that will cushion vulnerable populations and help them avert a possible food crisis. Here's more from what Musalia Mudavadi had to say, especially during this time when the country is preparing to mark Easter, which comes under very unique circumstances. The barring of movement into and out of Nairobi has no doubt caught many people off guard. Certainly, we cannot downplay the risk posed by unchecked movement of persons into and out of the Nairobi metropolitan area. Yet, I think there is merit in re-examining the cases of persons whose families have been stalled with potential harmful effects by the suddenness of this closure. There are underage children whose parents have been caught on the wrong side of the divide. A parent who had traveled to Nyeri or Embu, for instance, may not have had the opportunity to get back to Nairobi before the sudden clampdown took place. Ring-fencing of the counties of Nairobi, Mombasa, Kwale, and Kilifi from the rest of the country is only one of the latest of such measures. Naturally, it is painful. It is going to bring many things to a standstill over the next 3 weeks, at the very least. Yet this is part of the price we must pay in pursuit of the greater goal of saving our country from the scourge of coronavirus. Without the need to delve into the details of the rest of the measures, I join the voices urging Kenyans to strictly follow the guidelines that have been given. This is good for us individually, for our friends and families, and for our country. Please let us all abide by the guidelines. All right, now moving on, residents of Madogo and Maroro in Tana River County are living in fear following the re-emergence of criminal gangs. The locals are concerned that cases of daylight robberies, mostly targeting women, have increased in spite of the increasing police presence in the region. For the last couple of days, residents of Madogo and Mororo in Tana River have been up in arms over escalating cases of daylight robberies. What's more, they say the criminals mostly target women. The situation prompting an outcry from leaders from the area who are concerned that the situation might spiral out of hand if not swiftly handled by the police. Hivyo tunaona ni kama serikali yetu hapa ama security iko kidogo. Tunaomba serikali ya Tana River iongeze security Madogo. But a number of residents also appear to blame the police of laxity
Citing this as a reason behind the crime surge, the distraught locals wondered why robberies could take place in broad daylight in spite of heavy police presence. Within 2 hours, visa 3 watu wamenyang'anywa simu, watu 3 wamenyang'anywa simu. Hiyo njambo ni inaonekana kuwa ikiendelea itakuwa hatari, sababu hakuna askari karibu. Askari walichoka usiku kwa sababu ya curfew, na sasa mchana hakuna askari wanatembea, wanapumzika ili usiku waende kazi. Tunaomba mandogo iongezewe askari. Meanwhile, Narok County Commissioner Samuel Kimete has confirmed new conflict between Uasin Gishu and Siria clans, saying the conflict led to several houses being burned and several cattle stolen. He added that the suspects have been arrested by police waiting to be arraigned in court. Wale ambao walichoma nyumba, saa hii tuko na watu 2 ambao wameshikwa. Mimi nataka nieleze hao wananchi wa Mkararo, hii maneno wako naye ya vita lazima itaisha. Na saa hii ninavyozungumza, kuna multi-agency security teams wako hapo. Hata saa hii ninavyozungumza wako hapo. And elsewhere, trouble is looming at Kinale Forest in Kiambu County as 2 groups fight for the control and ownership of land meant for cultivation. The 2 groups are said to have disagreed over who controls the plantation, establishment and livelihood improvement scheme plots. It all began when one rival group embarked on uprooting beacons indicating how the pieces of lands were subdivided. Each of the 2 rival groups is claiming ownership and control of the plantation establishment and livelihood improvement scheme. Kinale Forester Simon Mwema and a contingent of armed Kenya Forest Service Rangers came to the rescue and dispersed them. The rival groups are now calling on Environment Cabinet Secretary Keriako Tobiko to intervene, saying activities in the forest are ongoing and more disagreements will follow if the issue is not resolved. Ni Paris iko hapa, ilikuwa inafaidika na wenye members about wa CFA. Ukiangalia hapa nyuma yetu, hizo mashamba imekuwa nani members na imekuwa ikiuzwa na kila idara katika msitu wanafaidika na hiyo pesa. Malilio yangu ni kwa Keriako Tobiko aigirie hii mambo, kwa sababu ukiangalia ile mashamba iko pande ile, ni sisi tumekuwa tukiconserve hii msitu, lakini tangu alete forester mpya anaitwa Mwema, hii mambo ya msitu ni kuharibika, inaharibika. Ni sisi tulikuwa tunatuza hii msitu na tulikuwa tunaangalia sana msitu isiharibike. Plantation Establishment and Livelihood Improvement Scheme is a program where communities living near forests are allocated pieces of lands in the forest to cultivate and plant food crops, but they must cultivate and take care of the trees planted by the Kenya Forest Service. All right, allow us now to take our first break right here on KBC Lunchtime News. As we do that, remember we are streaming this live for you on Facebook and YouTube. Plus, you can also visit our website, www.kbc.co.ke, for other stories we are posting there for you. We are taking a break. We'll be right back with much more. What has been your greatest challenge as a parent during the ongoing COVID-19 pandemic situation? As we wait for the pandemic to be over at home, COVID-19 has given us an opportunity to reconnect with our children. Join Nakada during Good Morning Kenya Breakfast Show as we discuss positive parenting. Remember, parenting is all about you. Nakada, for a nation free from alcohol and drug abuse. On the next episode of Elena's Ghost. Maybe she won't like me. What if she rejects me? Mommy, and what if something goes wrong? That's exactly what I wanted to know right now. You're not made of stone, Elena. You still love me. I know it. I felt it in that kiss. You love me. No, you're mistaken. You forced me to kiss you. Don't get yourself confused like this. What are you talking about, Dario? I do not plan on discussing that with you. I have Elena's power absolutely in the palm of my hand, and I can do whatever I please with it. Oh, yeah? We both know that the only thing you're worried about is being snitched on.
on Channel 1. Today to chase away the devil, keep your heart clean so your days can be better. But we get so amused every time. Now I'm not trying to preach to you. You never put up a fight, no. Stand with me this time. Stand with me this time. Promise. Now. Welcome back, and thank you so much for creating time and staying with us. Now, the cost of basic commodities within the city continue to rise in the wake of coronavirus pandemic that has seen the government adopt drastic measures meant to contain its spread. Traders say they have been left with limited options but to increase the prices in the face of rising overhead costs. Wednesday morning at the Ngara market in Nairobi, empty stalls characterizes the bulk of the market, with businesses taking a hit from the coronavirus pandemic. Traders operating at the market distraught by the change of fortunes amid a shrinking customer base, rising prices, and depleted sales as the effects of the 21-day cessation directive announced on Monday begins to take its toll. Sababu vitu zangu nyingi wanga zinatoka Uganda na hasinifikii kwa wakati huu kwa vile kuko. Kama ni fenesi nauza ya Uganda, saa hii nauza ya hapa, lakini wateja wangu hawaikubali. Wateja ni wanakuja mmoja mmoja, hakuna wateja, sio wengi, ni kama watu wameenda nyumbani, watu wengine wamejifungia. Yeah. The restrictions put in place to curb the spread of COVID-19, preventing them from getting in or out of Nairobi to go seek fresh produce. Kwa mfano avocado gunia moja ya 50 kg tulikuwa tunanunua na 700. Saa hii unanunua na 1500 na ni ile kungangana kwa loli hakuna. Viazi tulikuwa tunauza 50 kilo, saa hii ni 70 ama 80. Nyanya tulikuwa tunauza 100, saa hii ni 130, 150. It is the same predicament for traders operating at the Marikiti market. The traders decrying increased overhead costs that have seen the prices of farm produce, including onions and potatoes, almost double. Kama viazi kama hii, tulikuwa tunauzia wananchi 100, sasa tunaiuza 200. Viazi yenyewe lori azikuji. Hii maisha tunakikuwa hard sana. Leo tumepata lori 3 peke yake na anauza 45 na viazi yenyewe 45. Ama tajiri wana pesa shazichukua zote. Tumeadhirika ni bei tu, yani bidhaa tu kuwa bei kali. In order to beat the 7 p.m. to 5 a.m. curfew, the traders are forced to stock limited produce, hoping to make profit in the face of prevailing challenges. Well, for the traders here at the Marikiti market, their hope is that by the end of the 21 days, things will have returned back to normal. Reporting for Channel 1 News, I'm Sarafina Robbie. Indeed, Serafina, and we all hope that all this will end soon and life will return back to normal, just like you say. Now, the Council of Governors Chair, Wycliffe Oparanya, says the council remains ready to provide conditional grants to county administrations to enable them employ additional medical staff to boost efforts in the fight against coronavirus. Oparanya says the move, set to be effected by 16th of April, would ensure counties are adequately empowered to deal with cases that may be reported in their respective jurisdictions. COG also wants the national government to provide personal protective gears to security personnel manning quarantine areas to reduce the risk of infections. We assure the public that counties have put in place measures to ensure that normal service provision to other ailments is not interrupted because of the coronavirus. As you know, people continue being sick. So, as county government, we continue to provide services to Ananji on those other ailments. Comprehensive care clinics are open and accessible to Ananji who require other services. Immunization services for children are continuing
without interruptions. Patients with chronic conditions such as cancer, diabetes, HIV continue to be attended to in our health facilities. We encourage wananchi not to shy away from seeking medical attention if they have other ailments. Counties are doing what is possible to ensure the supply of medicines is not interrupted during these hard times. Focusing on what is happening across the counties. A 13-year-old boy, a street boy, is nursing injuries at Busia Referral Hospital after he was allegedly assaulted and badly injured by police officers enforcing the night curfew. Meanwhile, the Nakuru County Security Committee has identified and sealed all illegal routes that some rogue commuters are using to leave Nairobi, despite the cessation of movement in and out of Nairobi taking effect. With the government restricting movement from Nairobi metropolis, which has been identified as one of the COVID-19 hotspots, commuters have devised ingenious ways to beat the directive. And with police intercepting at least 10 vehicles using undesignated routes to beat the directive, Nakuru County Security Committee has moved in to identify and close all illegal routes that passengers are using to leave Nairobi despite the recent lockdown. Nakuru County Commissioner Erastus Mboi says they have taken measures to stop those from Nairobi from using the illegal routes. Those that were still flowing from Nairobi through Panya routes, others were lying that they were picking passengers from within the areas that are not restricted, especially some of them alleging to be from Jabini, others having picked people from Flyover. Whereby we had to go all the way to Flyover, we witnessed that there were not so much activities there. So the only explanation we could be able to deduce from it is that there were some vehicles that were penetrating our area through Panya routes. Elsewhere, a 13-year-old street boy is nursing injuries at Busia Referral Hospital after he was allegedly assaulted and badly injured by police officers enforcing the curfew at night. Well-wishers who rushed the boy to the hospital raised concern over the manner in which the police are implementing the curfew. Tunakuwa tunatembea tunaenda wa Pastor Jamii wanatupiga. Hata si mimi peke yangu, watoto wengi sisi tunaenda wa Pastor Jamii wanatupiga. Na niumiza mguu. Mimi nimekuja napata mtoto alivunjwa mguu, amewekewa hiyo plaster. Lakini mimi nasikitika sana kwa sababu hiyo sio suluhisho kupiga watoto wa street. Na sio kupenda kwao kupatikana kwa street. Ile kitu naomba serikali ingefanya, waweke mikakati hata kama ni kuchukua shule moja, kwa sababu hawa watoto tunajuana na wao. In Kisii County, residents of Mwamogesa area have raised concern over the state of the moribund health facility in the area amid the COVID-19 pandemic. They rate residents calling on the government to rehabilitate Mwamogesa dispensary, which was built over 20 years ago, so as to cushion them from coronavirus. Kwa ni option mzuri sana kwetu kama ingewezekana waipea attention. Hatuwezi kaa tukisikia kwamba huko town kuna units zinaendelea kutengenezwa for quarantine reason, tukiwa na hii ambayo iko tayari na hawana haja nayo ili iweze kusaidia wananchi. It's quite irrational that people are being taken to high schools for isolation, and yet we have this particular facility at the moment which is a saliva throw away from level 6. In Baringo County, residents have decried the cessation of movement in and out of Nairobi, Kilifi, Kwale and Mombasa counties, saying the latest government directive has left them to bear the financial brunt as most of them practice livestock farming. The residents argue that with restriction of movement order taking effect, they have been negatively affected as they cannot access market to sell their livestock. That is going to kill people now, it's not even corona itself, it is the starvation. People are starving, they don't have food. They should come up with a strategy on how they will supply food. These as residents of Mwingi decried low businesses after presidential order of cessation of counties with high cases of COVID-19 virus cases. The residents say they depend on the 4 counties of Mombasa, Kilifi, Kwale and Nairobi for transportation of various goods.
Meanwhile, traders in Kiambu County will not pay any charges for the next 3 months, following a decision by the county government to waive all levies. Governor James Nyoro says the move is meant to caution traders from the adverse effects of the tough measures announced by the government towards flattening the curve of spreading coronavirus pandemic. We are waiving all the penalties. So we are requesting property owners to go ahead and pay us the RAD rates without the penalties. We are also opening an additional window for those property owners who developed their property without approval. Elsewhere, Laikipia County government is setting up a quarantine wing that can host 30 individuals at the Nanyuki ASK showground that will also have an isolation wing that can accommodate up to 100 persons. In Turkana, it was chaotic scenes at the region's referral hospital as authorities at the facility barred journalists from accessing the hospital. The journalists were at the hospital to check on its preparedness to handle the COVID-19 pandemic. Unashindwa leo anything happen Lodwar, if this virus ipatikane Lodwar, how are we going to protect ourselves if the county government doesn't want to show us how prepared they are? They are only saying it through social media. Wanaongea kwa kijiji kwa kuambia watu we are well prepared, yet nobody knows how everything is equal. The county government to see to it that public funds that are being set aside for procurement of materials are supposed to be known by citizens, because this is the taxpayers' money, and it's supposed to be ascertained so that we assure the residents of Turkana County of our preparedness on COVID-19. Finally, Githunguri Member of Parliament Gabriel Kago has called on well-wishers to contribute to the COVID-19 disaster kitty to help fight coronavirus pandemic ravaging the globe. This even as he pledged his 1-month salary to Githunguri COVID-19 kitty to help make community masks that can be distributed to all needy groups in the area. We're also going to use the administration, because once we give the DCC, through the SEC, through the area chief, through the sub-chief, village elders, all these masks will reach to our people, to our community, not necessarily by calling the people together. Reporting for Channel 1 News, I'm Jackie Wambiru. Time for us now to focus on the latest in the world of business. Miraa farmers are optimistic of better tidings following President Uhuru Kenyatta's directive that allowed unrestricted movement of cargo and food supplies during the declared containment period through road, railway and air. Farmers in miraa growing areas have been hit by multiple vandalism of miraa stores and uncertainties in transportation, which threaten income of thousands of farmers depending on the cash crop. For decades, miraa-growing regions enjoyed booming business propelled by the growth and sale of the produce, a popular herb whose leaves and stems are chewed for the mild high they offer. However, fortunes changed in 2014 after UK classified miraa as a drug, banning exports. Since then, a majority have not recovered. Kuanzia leo hii imepigwa marufuku. Wananchi, bear with us. Itabidi tuchukue maamuzi mengine japo ni magumu, lakini afadhali tuchukue hayo ili tuweze kukaa sawa sawa, kuishi salama, kuzuia maambukizi zaidi ya ugonjwa huu. And now the COVID-19 scourge has worsened the situation due to imposed restrictions by various county governments on transportation and sale of miraa in their constituencies. If it has been made legal by His Excellency the President, then it is legal. I cannot make it illegal myself. He has the constitutional power to determine that, and he has decided. The only thing we can do is how to ensure that the way it is sold, the way it is handled, the way it is transported does not become a threat to our lives. So we have to live with it. Over the past week, it has not been business as usual in Mojia and Mandera counties
as Mira stockpiles were burnt as a means to stem the spread of coronavirus. Once we gave the verdict here that we had banned the transportation and sale of Mira, I think it took quite some time for the enforcement to take effect. There was a slow process of effecting it. The move was met with resistance as traders cried foul, saying it was ill-informed and in bad taste. In Taita Taveta, Mira traders are too up in arms over harassment by county officials. Sasa hapa Taita Taveta sana hapa Voi tumesumbuliwa sana na watu wa kanzo. Sana sasa upande wa kuuza, ukipata kanzo anachukua Mira, akienda na kaa inakauka. Wanauza. Hata sasa ile mbaya sana hawaendi ati wanaenda kuchoma, wanaenda wanauza, wanapatia watu wao wanauza. Askari Gongo ambapo ni askari anaitwa Ndihila wa municipality ambapo hana authority yote, yani Hochman, na kuja na gari na kubeba hiyo mali yote. Hii Miraa ni perishable, huwa inachomeka, haitaki kukaa, ni kitu ya kuuzwa haraka perishable. Going forward, they are calling on the county government officials to adhere to the President's directive on transportation of cargo and food supplies. Sasa leo hii tunataka tuambiwe wazi kinagaubaga serikali kuu na serikali ya county ni ipi kubwa. Even as a section of Mira farmers are slowly diversifying into other crops to cushion themselves from would-be losses, or rather the loss of the UK market, they argue that in light of uncertainties around the spread of COVID-19, some deviant county officials are interfering with the transportation and the sale of these commodities. They want the government to rein in on such and cushion them from imminent losses. I'm Regina Manyara-Gitao reporting for Channel 1 Business. Thank you, Regina, for that report on how coronavirus pandemic has affected the Mira trade and now how they are hopeful that things will change courtesy of the new directives by President Uhuru Kenyatta. Now, we know that the global economy has really been hit hard by the spread of this particular virus. Here locally, we're already feeling the pain. Our reporter O'Brien Kimani is at the Windsor Golf Hotel right here in Nairobi just to have a conversation and a discussion on how this coronavirus outbreak has affected the economy at large. O'Brien, a very good afternoon. What can you tell us? Oh, very well, thank you, and good afternoon back to you, Sabina Chiang in Broadcasting House. Yeah, we just want to have a look at the whole economy and how it's going to react. We definitely know that economic growth is being shattered. Yesterday we saw finance or treasury CS Ukuri Yatani halving economic growth projection for the year 2020 by 50% from 6% to about 3%, but that's being over positive. And he actually warned that the situation is likely to get absolutely worse depending on the turn of the COVID-19. We also know that the Kenya Revenue Authority is actually going to collect less revenue this year. By what margin, it's anybody's guess. And so, this afternoon, joining us to help us understand and try to put these figures into the right perspective is a man who is familiar on the screen, Ali Kansachi, a financial as well as economist, who actually joins us, to discuss this thing. Thank you so very much indeed, Ali Kansachi. 2 weeks ago, we sat here. We actually didn't know how everything was going to turn out. Now we have a clear idea of how this thing is turning out. First of all, what has changed economically? So I think, what I would say is reframe that and just say the first thing is it's a medical challenge. It's an exogenous problem, and that exogenous problem is not being fixed yet. So until we see some resolution to the virus, the economy is going to be suffering. Now, if we look at the economy, I saw your interview and with the cabinet secretary. 3%, forget it. It's negative. The question is how negative. At the moment, I'm looking at -2, -3%, but this could be major negative, like -5 to -10. What am I talking about? No one's buying our flowers.
remittances are about to collapse because the job losses where all our people are. So that was the main underpinning of our economy. That, you know, is it our remittances going to be down 20%, 30%? Whatever it is, it's going to be big. Tourism, no tourism in 2020. You know, this is a global phenomenon. It's not specific to Kenya. And therefore, you know, when I look at all of that, this is a once-in-a-century shock, like the Great Depression was in the United States. It's not unique to us. It's a global phenomenon. And, you know, I think we've got a very, very serious challenge. My biggest concern, O'Brien, is this. I listen to our Cabinet Secretary about the numbers every day. Today, Ethiopia, with even less numbers than ours, have declared a state of emergency. These numbers are wrong. What we know is this is an exponential virus. When you get to 100, you get to 1 million within 30 days if you're not doing anything. So we're now in this surge. Where we are, we're looking in the mirror backwards. We need, I think, in my opinion, to spend that $50 million the World Bank has given us to test everybody as fast as we can. Mass testing. Mass testing, like Taiwan, mass testing. And I'm not talking about taking a year about it. I'm talking about doing it in 3 to 4 weeks, right? Then you identify, Ali Khan's got it, O'Brien's got it, and you put us into a kind of quarantine, like you saw in Wuhan, where there were hundreds of people in these dormitories, right? And that is the only way you fix it. Otherwise, it just takes one person to cough, and this thing is going again through the whole system. And that's what I think we've got to do. If you're going to ask me from a perspective of what should the government be doing, the government should be doing mass testing. Anything else is not going to work. It's not going to work. No. You know, to cushion Kenyans from the impact of the coronavirus, we have seen reduction in taxes. We have seen withholding taxes. Are you convinced that these measures, if they are put in place and they're put effectively, they're going to lessen the pain on Kenyans and on the economy? So, what are we talking about? We're talking about a hard stop. I know you're still working. I know there's some other people still working, but there are a lot of people who are not going to be working. So you know, playing around with the VAT or playing around with these things, okay, at the margin. What do you have to do? If you're going down the route of really trying to fix this problem, doing mass testing, etc., you've got to do minimum cash payments via the mobile phone. That's the only way. You've got to be able to say to yourself, I've got 10 million or 5 million families. I've got to give them, even if it's $5 a day, I've got to give them $5 a day for a 30 to 60-day period. That is going to be the only effective response. In the Western world, we're seeing payments being made in a similar way. In the UK, they're paying 80% of whatever you're getting. In Japan, the same thing. So in Germany still. Germany as well. And by the way, I would say Merkel is the standout model in the globe dealing with this phenomena, right? There's mass testing going on. She's doing what I'm saying. And that's because she's a scientist. She's not a politician, right? And right now, politics is useless. It's about science. How are you going to deal with it scientifically? So we've got to do something along those lines. We have everybody's Hudooba number. We have everybody's mobile phone number. What did we do all those things for? But for this moment, to understand how we get it to people so that if we've got to tell them to stay at home, they at least have enough to eat. Because otherwise, we're going to have a zombie apocalypse. What are you doing if people haven't got food to feed their families? What's going to happen next? The other challenge would be, I mean, in a situation like ours, whereby our reserves are not as strong as you would say in the West, where would the government get money to give people? So, you know, I've seen a lot of debate on social media about printing money. Look, the US dollar is the reserve currency of the world. They can print. If we start printing money, we're going to be Zimbabwe, right? That's just a fact of life. It's unfair. I'm really sorry. Gaddafi wanted to fix it. He ended up dead. But the point is, in today's world, we can't print money. The last time we printed big time was in the time of President Moy, and we know what happened. So we can't print money. So what we've got to do is think practically. We can go to the World Bank. We can go to the IMF. We have already gone there. Yes, but we've also got to go to them with a plan.
right, and say, our plan is this. Your $50 million, mass testing, quarantining. We're going to set it all up for it. You're going to help us set it all up. But in that period, we can't have our most valuable human capital out on the street, littering the street. If you see photographs from places like Latin America, it's awful. There are not enough coffins to bury people. And I'm not trying to be extreme, but that's what we're looking at. And the speed of a virus is so fast. We've got like days, weeks to sort this out. We haven't got time now. And I think that's the other worry. And I'm not blaming anybody or saying anything. Donald Trump is misguided. Every day I watch him on his White House briefing, it's just hocus pocus, right? It makes no sense. It's going to go away. It's just the flu. It isn't just the flu. It's something much more serious. It's a pathogen with the ability to knock out millions of people. Mm-hmm. We also saw, the CS in charge of Treasury saying that because of the tax cuts, the Kenya Revenue Authority is likely to lose about between 160 and 170 billion shillings every quarter. And this will definitely have a major impact on revenue collection. So the question is this: what impact does this have on the Kenyan economy and on the ordinary people? So we were already walking into this, our reserves were not as high as they should be. We were already running a current account deficit, which was quite large. We were borrowing, I think, a total, looking at it, between 500 and 600 billion shillings before this virus infected us. Mm-hmm. So now you're talking about adding to those numbers of 150 billion. So it's a really, really tricky situation. I mean, it's not going to be easy. We're going to have to rely on the likes of the World Bank, the IMF, and maybe partners of ours, the Chinese, maybe have to now look at the railway and say, give us a 2-year holiday on those sorts of payments. We can't afford them, right? I mean, whatever we're saying, we can't afford it. Mm-hmm. So for the common person today, what I would say is, look, really, you're thinking in a completely different way, something that I haven't had to think about, you haven't. Your parents probably didn't even have to think about this kind of thing. Your grandparents didn't. It's really survival of the fittest. It's a Darwinian moment. You've got to try and have enough money to get yourself through the next 3 to 6 months, mm-hmm. and assume your income is going to be zero. Right? Make that assumption. Mm-hmm. And the KRA, I mean, what are you going to tax if there's no income, if we're not working? What are you talking about? Where is it going to come from? Mm-hmm. Eventually, I mean, when you look into the horizon, once this pandemic is over, how will the Kenyan economy look like, and how will our social life look like? I think we are underestimating the dramatic change that's coming. I think the virus is like a portal into another normal. Firstly, we're going to ask serious questions. Do we need a railway to Maimailu? Do we need all these things? I think as individuals, we're going to ask ourselves, did I need that car? Did I need this? I think that at that level, there's enormous questions that everybody all over the world is asking themselves. And I think there's going to be a very dramatic change in terms of what we expect of leadership, what we expect of our own lives, and how we look to conduct ourselves in the future. What I'm sure of is there is a book and there's a page, and that page is turning. Where that page will take us is somewhere very different to where it was before. Mm-hmm. And I can't describe it 100%, but I think we really are going to be looking at ourselves. The main issue right now really is food security, I would have thought. Otherwise, we're going to have big problems. That's what I would focus on. I would focus on these payments I'm talking, micro payments, to allow people, if we need them to stay at home, to stay at home. And that's where I think we've got to put all our energy, and into the science. Let's get into the science and give our people information. You know what? Rumors spread quickly. Be honest, be straightforward, because this thing's coming so fast. It's like a train. If you tell fibs, it's going to roll you over. Very well. Ali Khan, me and you, we are going to be here. Pleasure. We'll look back retrospectively and say, this is what happened. Absolutely. This is what happened. And look at how we came out stronger on the other side. We're definitely much stronger. Yeah. Thank you very much indeed for your insight. Pleasure. Ali Khan is an economist as well as a financial market analyst, joining us here to try and give us a hint as to where we are going and where we are now, what needs to be done, who needs to do what, and at the end of it all,
we shall emerge victorious. My name is O'Brien. Thank you very much indeed. Back to you in studio, Safi. Thank you so much, O'Brien Kimani there, just shedding some light on how the pandemic has affected the economy. And of course, we will be giving you more details about that conversation later. Now, we want to move on with more business news. Fishermen in Lamu County are staring at unprecedented losses due to restrictions on fish exports to Asia and closure of hotels at the coast. Lamu County Women Representative Rueda Obo is now calling on the government to consider the fishermen in cash relief as the coronavirus pandemic continues to dampen their daily income. The Lamu archipelago, comprising Amu Island, Kiunga and Faza, supplies a large cache of fish in the coast region, with the bulk meant for export due to the quality of the catch in the country's territorial waters. However, the main economic activity for many in Lamu County is being threatened by the ongoing coronavirus pandemic as revenues dwindle. Sahi samaki ni wengi, hawana pa kupelekwa, hakuna wanunuzi. Kwa sababu wanunuzi wengi ilikuwa ni mahoteli. Mahoteli yamefungwa. So na Mombasa ikifungwa ndio sasa samaki hawaji kabisa huku. The deep sea fishermen have now resorted to selling their catch of mostly tuna, prawns, crabs and lobsters for what they say is a pittance in the local market. Before the coronavirus outbreak, the fishermen say they were exporting their catch for as high as 4,500 shillings per kilogram, but are now forced to sell for as low as 400 shillings per kilogram in the local market. Ikiachwa hivyo inaweza kufanya ukawa wale watu wa kutegemea dependents ikawa wengi zaidi, na tukitafuta mbinu mzuri yaweza ikasaidika ikawa ni msaada kwa sehemu hizi. Hiyo ambao hii ya emergency pia waangalie hapa, manake inaweza kusaidia kusamaki kama lishe, lakini ikiachwa hivyo inaweza kufanya ukawa wale watu wa kutegemea dependents ikawa wengi zaidi, na tukitafuta mbinu mzuri yaweza ikasaidika ikawa ni msaada kwa sehemu hizi. Demand for fish locally has dwindled significantly as hotels close due to lack of visitors, while international buyers reduce their orders. Alan Aoko, Channel 1 Business. All right, it's now time for us to cross over to the world of business. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer admits the club are still planning ahead when it comes to transfers and is confident they will compete in the market with their financial might once football returns. Elsewhere, the Canadian Grand Prix has become the 9th Formula One race to be postponed or scrapped this season, leaving F1's plan to stage a 18-race season in tatters. With the coronavirus pandemic halting football and its return date still up in the air, clubs are using the downtime to firm up their targets in the trial with the forced break, and has seen evidence previously that his squad returned focus from periods with little time on the pitch. Meanwhile, Ronald Canadian Grand Prix has become the 9th 2020 Formula One race to be called off, with the new season now delayed until late June at the earliest. The Montreal event, which was scheduled to take place on June 14th, has been postponed due to the coronavirus, with no new date confirmed. Of the 9 races scrapped so far, only 2 in Australia and Monaco have been cancelled altogether, with Formula One hopeful fitting the other 7 into their schedule later in the year. There you have it. We're still working on more updates for you at 7 p.m. and at 9 p.m. My name is Safin Achieng Oma. Our sign language interpreter has been Byron Abuli. Have a lovely afternoon. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing,
barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Tonight on KBC Channel 1. You have something with that woman. What's going on is that every time I turn around, I find that you're with her. You look for any excuse to go to that house, to talk to her, to be close to that woman. You want to get his revenge. Well, you can call it whatever you want. But I'm warning you about one thing, Dulce. Don't you get in my way. Welcome to Mandera County. If flying to Mandera as you descend, the magical scenery of River Dawa and the landscape that is dotted with acacia trees would arguably make you feel relaxed. This is one of the areas in northern Kenya that you would feel comfortable and at home. The people here are calm due to their silence and togetherness. River Dawa forms part of the Kenya-Ethiopia border. There's a perspective that Mandera is not a secure place. I would tell you to please come over to Mandera. It is very peaceful. We are in between Ethiopia and Somali, and we are enjoying very cordial relationship. Nothing of what you hear, nothing of those perspectives. It is a peaceful place where I would encourage people to come invest